All is your thinking. Good thoughts bear good fruits, but bad thoughts will always bear bad fruits. Control your thinking. To get Control Your Thinking as your skiza tune, dial *811 *961 hash. *811 *961 hash. Are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants and let Kenyans know more about you, your past achievements, your manifesto, and your development agenda once you get elected to office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. On My Culture this Friday, get to know more about Shilembe, a ceremony that ropes in bullfighters in honor of a dead hero or warrior in Western Kenya. Kicked off. So this afternoon debate will again be resuming. Members will also go into division on this particular bill. A look at what this bill entails is that the bill seeks to amend the Elections Campaign Financing Act 2013 to give full effect to Article 88, subsection 4 of the Constitution, which bestows the Independent Electoral and Boundaries Commission with the responsibility to regulate the amount of money that may be spent by or on behalf of a candidate or party in respect of any election. The proposed amendments are intended to regulate the amount of money that are spent during election campaigns, to remove the requirement for independent candidates, political parties, and referendum committees to establish campaign expenditure committees to manage campaign funds on their behalf, to compel the Commission to establish donation and spending limits for election campaigns, and also to remove the requirement for the Auditor General to audit campaign financing and require candidates, political parties, and referendum committees to receive, account for, and report to the Commission on compliance with the set limits. This bill is on the second stage and will also have members go into division, of course, subject to the quorum at the House this afternoon sitting. Deputy Speaker of the Senate, Honorable Margaret Kamar, has stepped into the chambers. She will be presiding over this afternoon sitting at the Senate. I will now hand you over for the live broadcast. Good afternoon. Prayer. Almighty God, we beseech you to behold with your abundant favor and blessings as your servants, whom you have been pleased to call to leadership positions in this republic. We seek guidance to treat and consider all matters that shall come under deliberations in so just and faithful a manner as to advance the peace, prosperity, and welfare of our country and of those whose interests you have committed to our church. Amen.
Order number 1, administration of oath. Order number 2, communication from the chair. Honorable Senators, I have one communication to make on the demise of the late Honorable Jacob Aulanya, MP and Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda, our next door neighbors. Honorable Senators, I regret to communicate to the House the demise of the Honorable Jacob Lokori Aulanya, MP, Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. The Honorable Speaker passed on Sunday, the 20th March 2022, while undergoing treatment in Seattle, USA. Speaker Jacob Aulanya was a Ugandan agricultural economist, lawyer, and politician. On 24th May 2021, the late Honorable Jacob Aulanya was elected Speaker in Uganda's 11th Parliament for the session 2021 to 2025. May I allow Justice Matsayo, Senator, to come in? Honorable Senators, the late Speaker Aulanya was born on March 23, 1965 in Omoro County in Gulu, District of Northern Uganda. He attended St. Joseph's College, Laiyipi, Dr. Obote College, Boroboro, and Kololo Senior Secondary School for his O-level and A-level education. In 1988, he joined Makerere University, where he studied agricultural economics. He graduated in 1991 with a Bachelor of Arts in that subject. That same year, he joined law school at Makerere University, graduating in 1994 with a Bachelor of Laws degree, and in 1995, he obtained a postgraduate diploma in legal practice from the Law Development Center, LDC. May I allow Senator Cheruiyot to take a seat? Honorable members, thereafter, the late Speaker established a private law practice, Aulanya Honoria and Company Advocates, and served as a lecturer at Makerere University. He was elected Member of Parliament in the year 2001, and the same year he was appointed to the Parliamentary Committee on Legal and Parliamentary Affairs, responsible for the budgets and administration of all constitutional bodies, the Ministry of Justice, and the judiciary. In 2004, he was elected and opposed to be the chairman of the said committee, and in the 2 years that followed, he handled one of the most delicate periods of the political history of Uganda that included a constitutional review and political
transition. The political transition involved steering the referendum legislation and a constitutional referendum motion that paved the way for the 2005 referendum for changing the political system in Uganda. Honorable Senators, in the year 2011, the Honorable Aulanya was re-elected as a member of Parliament of Omoro County, and in the same year, he was elected Deputy Speaker of Parliament. He was subsequently appointed head of the Ugandan delegation to the African, Caribbean, and Pacific and the European Union, that is SCP-EU Joint Parliamentary Assembly, which honorable members know I have been leading the delegation of the Senate. He also served as a member of the Executive Committee of the Commonwealth Parliamentary Association, CPA, in the year 2001. In the year 2016 general elections, the Honorable Aulanya was again re-elected to represent Omoro County constituency and also re-elected to the position of Deputy Speaker. Honorable Senators, without a doubt, the great people of Uganda and his family, in particular, the Parliament of Uganda and his family in particular, and the people of the East African community at large have lost a vibrant, pragmatic, and dedicated leader. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. May I add, Honorable Senators, that the Honorable Aulanya, in our SCP-EU delegation of the East African region, was our team leader. He's the one who stood at all times to defend the positions of the East African community, in particular the negotiations of the East African community as far as trade is concerned, where we do negotiations jointly, and the delegation to the SCP-EU, as the delegation to the SCP-EU, which will be sitting next week in Paris, we shall really miss the Honorable Aulanya. He was the team leader and he always led with a lot of diligence. Honorable Senators, in tribute and honor to our departed brother and colleague, the late Honorable Jacob Laukori Aulanya, I request that we all stand to observe a moment of silence. Thank you, honorable members. Honorable members, before we allow members to contribute, we want to respect the East African community that has advocated for Kiswahili as the lingua franca for the whole continent by reading the message in Kiswahili, and I'll be asking my colleague, Senator John Kinyua, to come. Sorry. Yeah, that's okay. We want him to contribute in Kiswahili first, not to read, but to make his comments in Kiswahili, pass his message in Kiswahili, paraphrase my statement in Kiswahili, before we get the leader who was also a very close friend to the Honorable Aulanya. Senator Kinyua,
you'll be the first to contribute. Asante Bi Speaker kwa kunipa fursa hii niweze kutuma risala zangu za rambirambi kwa ndugu zetu kwa kumpoteza Speaker. Na ni jambo ambalo sisi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki ni jambo ambalo limetupiga na likatuacha na mshangao, kwa sababu ni mtu ambaye tulimjua kama aliyejitolea mhanga kufa na mtu ambaye alifanya kazi yake kwa kuzingatia sheria zilizoko. Na siku ya leo sisi na mimi naleta risala zangu mwenyewe za familia yangu na za watu wote wa Laikipia, na tuseme ya kwamba tuambie ndugu zetu waweze kumtegemea Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna jambo ambalo linatendeka ikiwa Mwenyezi Mungu hajaketi katika kiti chake cha enzi. Tunajua sikuwa mimi mwenyewe nimeweza kupatana na yeye, lakini najua Bi Speaker na wale wengine najua waliweza kujumuika katika shughuli tofauti na yeye. Na mimi kama seneta wa Laikipia nasema pole, na tunatuma pole zetu kwa ndugu zetu, na tuambia kwamba hili ni jambo ambalo limetuacha na kiwewe, na tunataka kusema ya kwamba tutawaombea Mwenyezi Mungu na aiweke roho yake mahali pema peponi, na wakati wa kiyama utakapofika aweze kukumbukwa, na kwa sababu mambo aliyofanya katika nchi yake itaandikwa na wino usiofutika, na itaandikwa katika daftari ambazo hazitaweza kusaulika, kwa sababu Mungala anasema Mswahili anasema Mungala muue na haki umpe, kwa sababu ametenda wema na wema utamfuata na familia yake. Tunawaambia pole, na mambo aliyotenda katika nchi yake yaweze kukumbukwa na yawe mfano na yaweze kuigwa hata jamhuri yetu ya Kenya pamoja na Afrika nzima, kwa sababu ni mtu ambaye alifanya kazi kwa kujitolea. Bi Speaker nasema asante, ndio niweze kupatia fursa wenzangu ambao wanataka kuchangia, na ningeomba ndio tuweze kuimarisha lugha yetu ya Kiswahili. Ningeomba hata ndugu zangu watakaochangia siku ya leo waweze kujifunga kibwebwe na kuchangia kwa lugha ya Kiswahili, ndio tuweze kufanikisha lugha yetu ya Kiswahili Afrika Mashariki, Afrika kwa jumla na hata duniani kote. Asante Bi Speaker. Thank you, asante sana Senator Kinyua. Leader of Majority, Senator Ogisho, was a close friend. Should I take direction from Alisema? Speaker umesema hivyo? Sorry. Speaker has not ruled from this chair. The Speaker is ruling from a wrong chair. So you are free. Speaker, let me moderate the languages. Maybe one Kiswahili, one English. So the one after me should be Kiswahili. Well, Speaker, let me use this opportunity, take this opportunity to mourn with the citizens, the government, and the Parliament of Uganda for the loss or the death of their Speaker, the Right Honorable Jacob Olanya. Speaker, personally, I have known Jacob for many, many years, and his family. Jacob was a lawyer, as a very well-known lawyer in Uganda, and at the same time, he was, of course, a long time member of parliament, very popular in his constituency, elected many, many times, but also very popular members of parliament because they elected him as the deputy speaker twice, and also as speaker, finally. And so he was a very young man who was very active, not only in those international meetings that you mentioned, among them ACP EU, but also a member of the National Prayer Breakfast. And we have traveled to places for the National Prayer Breakfast
He has participated very active in that. And so I do know that he'll be missed by many, and especially those of us who knew him. Madam Speaker, young man, but we have to start speaking about the issues that East Africa, the whole of East Africa, you know, whenever we have a problem of illness, we have to travel outside to some other countries. And this is the whole of East Africa. And I think it's a big challenge for us that I think that if the resources of Africa can go to the right place, we should invest a lot in dealing with some of these illnesses. He had cancer, and we don't have facilities enough in this country or in the region. So somebody has to travel. People have to go to India, people have to go to Turkey, people have to go now to the US, and so on. And we've been so resourced that we needed to put our monies in the right places or train our people well enough. Anyway, Madam Speaker, as a way of concluding, let me just take this opportunity to wish his family and his colleagues on the Parliament of Uganda. We will pay our condolences on behalf of the people of West Pokot, on the behalf of our members in this House, that we all stand with the people of Uganda to mourn the loss of their Speaker. He replaced another very strong Speaker, the Honorable Kadaga, who had also many years served and whom they worked together. And so we want to say Pole Sana, which is the same as saying we are really deeply sorry that they have lost such a young Speaker. May God rest his soul in eternal peace. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Senator. Senator Matsayo Stewart Machiru. Asante sana Bispika. Bispika, kwanza nataka kutoa risala zangu za rambirambi kwa familia, jamii na wananchi wote wa Uganda kwa kumpoteza spika wao. Bispika, cha pili ni kwamba tunajua kupoteza spika katika bunge ni pengo kubwa sana. Halijatokea hapa kwetu na hatuombi litokee. Lakini kumpoteza spika ni wakati mgumu sana unapatikana katika bunge. Na majonzi kama hayo hayana yale ya kusema kwamba ni viatu ambavyo mtu mwingine anaweza kuviingilia kati. Bispika, Mheshimiwa Olanya tulikutana naye wakati wa michezo ya waheshimiwa wabunge la Afrika Mashariki tukiwa huko Kampala, Uganda. Tuliketi huko nafikiria kwa wiki mbili. Na Bispika, tuliweza pia hata wakati wa jioni kukaa naye na kula chakula cha usiku, na kwa vile tukimkumbuka Bispika, Bwana Olanya, Mheshimiwa Olanya alikuwa mtu mcheshi. Mkiketi naye hawezi kufikiria wakati unaenda, lakini baada ya muda ndio utakuja kuona kwamba saa zimeenda. Manake mkiwa naye mnaendelea kula, mnaendelea kucheka, mnaendelea na mazungumzo. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha sana kwamba alipatikana na ugonjwa wa saratani na haukujulikana hapo awali, na hivi sasa umechukua maisha Spika Olanya ambaye alikuwa umri wake pia ulikuwa si mkubwa sana. Spika, kwa watu wa Uganda na Afrika Mashariki, kwa maspika wote wa nchi hizi za Uganda, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, tunawaambia maspika wetu poleni sana kwa kumpoteza mpendwa wenu. Asante Bispika.
Senator Enoch Wambua. Asante sana Speaker kwa kunipatia nafasi hii pia, na mimi nijiunge na wenzangu kumwomboleza mwenda zake Speaker wa bunge la Uganda. Bwana Speaker, nataka nichukue nafasi hii kwa niaba yangu mimi mwenyewe na kwa niaba ya wakaaji wa kaunti la Kitui ambalo nawakilisha katika ili bunge la Seneti, kutuma risala za rambirambi pia kwa familia, kwa jamii, kwa bunge la nchi jirani ya Uganda kufuatia kifo cha Speaker wao. Bwana Speaker, nichukue nafasi pia kuwapa pole maspika wote wa bunge za Jumuiya la Afrika Mashariki kwa kumpoteza mwenzao ambaye imeelezwa kwamba alikuwa kiongozi baina ya hawa. Niseme tu kwa kifupi, Bwana Speaker, ili janga la saratani limekuwa ni janga ambayo imetupokonya viongozi wengi na watu wengi katika hii eneo la Afrika Mashariki, na ingekuwa ni jambo la muhimu kama sisi kama viongozi tungejitolea na kuhakikisha kwamba tumefanya juu chini kuhakikisha tumeweka mahospitali na vifaa ambazo zinatakikana kukabiliana na hili janga la saratani. Ni jambo la kusikitisha ya kwamba wakati mwingi hasa viongozi wetu wakiwa na ugonjwa wa saratani wanapata kwenda nchi za nje kupata matibabu. Sio watu wengi, Bwana Speaker, wanaweza kwenda nje kutafuta matibabu, na kwa sababu huu ugonjwa haubagui, si lazima upate viongozi, unapata pia wananchi wa kawaida. Ingekuwa ni jambo la busara kama sasa tungeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba tunao vifaa na hospitali ya kukabiliana na hili janga. Bwana Speaker, kwa niaba yangu tena, kwa niaba ya familia yangu, niaba ya watu wa gatuzi la Kitui, nasema pole kwa familia ya mwenda zake Speaker Jacob. Mungu na ilaze roho yake pema peponi. Asante. Asante. Senator James Orengo. Sifahamu Kiswahili bwana. Bwana Speaker, nami pia nijiunge na maseneta wenzangu kutuma risala zangu za rambirambi, si zangu peke yangu, lakini kwa niaba ya wakaji wa Siaya na niseme kwa niaba ya wananchi wa Kenya kwa jumla. Sisi sote tunatoa risala zetu za rambirambi kwa wananchi wa Kenya. Sikumjua kibinafsi Speaker Oulanya, lakini nimesoma na kujua mambo ya huyu Speaker, ambao kwa kweli ukijua historia ya Uganda, Uganda imepitia pahali pagumu sana, historia ya kisiasa, na najua mwenzangu kiongozi wale wengi katika Senate, Mheshimiwa Pogisio, pengine amefahamu historia ya Uganda kuliko wengi katika Seneti na kwa wanasiasa kwa jumla. Na nimesoma na nimepata kujua ya kwamba huyu mwenzetu Speaker Oulanya alikuwa
amefanya kazi muhimu sana kwa mambo ya kupitisha katiba, marekebisho ya katiba katika Uganda. Na unajua marekebisho ya katiba katika Uganda haikuwa rahisi kama sisi, kwa sababu Uganda imekuwa na historia ambayo ni ngumu zaidi nikilinganisha na historia yetu ya kisiasa. Uganda imekuwa na serikali ya kijeshi, na ukiona wakili na mwanasiasa kama huyu ambao walijitokeza kuona ya kwamba demokrasia na uongozi wa kidemokrasia zimerekebishwa na kuwekwa rasmi katika nchi ya Uganda, ni pongezi kubwa sana kwake. Na najua wakati ambapo watu watafikiria kuandika, na pengine ishaandikwa, historia ya Uganda, Speaker Oulanya atakuwa na sehemu kubwa sana kuonyesha vile alitetea uongozi wa kidemokrasia na kuona ya kwamba katiba ambayo ilipitishwa na yeye mwenyewe alitetea katika bunge ya Uganda, nchi ya Uganda. Na niseme tu Bwana Speaker ya kwamba kwa kweli kiti cha Speaker katika nchi yote ambayo ni nchi ya kidemokrasia ni muhimu sana. Na saa zingine hatufikirii ya kwamba kiti cha Speaker ni muhimu. Na kuna wengine hapa katika hii chumba cha Senate ambao wameona kwa kweli kiti cha Speaker si rahisi. Unajua pale Uganda kuna wakati mwingine ya kwamba yule wakati tulikuwa na Chief Justice wa kwanza Uganda, kulikuwa na hali ngumu sana ya siasa katika nchi ya Uganda na katika bunge ya Uganda. Na huyo Chief Justice Kiwanuka na wabunge wakati ile katika Uganda walijaribu sana kuona ya kwamba Uganda imelinda katiba na kuona ya kwamba hali ya demokrasia inaendelea katika nchi ya Uganda, lakini hawakufaulu kwa sababu baadaye Jemedari Amin alichukua uongozi na kurekebisha hali hiyo ya nchi ya Uganda. Ikawa ni vita, watu kuuliwa, kukamatwa, na wengine wakakimbia wakawa wakimbizi katika nchi ya Uganda. Kwa hivyo mimi na mpongeza sana huyu Speaker kwa sababu katika hali hiyo ngumu alijaribu sana pamoja na wanasiasa wengine katika nchi ya Uganda kuona ya kwamba tuna serikali ambao ni ya kidemokrasia katika nchi ya Uganda. Na nafikiria wakati huu ambapo tunataka mwaka huu ambao tutakuwa na uchaguzi, tukichagua wabunge katika bunge la kitaifa na katika seneti, tutakuwa na wabunge ambao wanaweza kuwachagua maspika katika hizi bunge zetu mbili, bunge la seneti na bunge la kitaifa, ambao wataweza kuwa washupavu na kuwa na msimamo kama huyu speaker wa Uganda, Honorable Jacob Oulanya. Kwa hayo machache Bwana Speaker, nikubalie tena nitoe risala zangu za rambirambi. Asante sana. Asante sana Senator Aaron Cheriot. Asante sana Bwana Speaker kwa kunipa fursa hii. Kwa niaba ya wakaaji wa kaunti ya Kericho ambao ninawakilisha katika bunge hili,
kutoa rambirambi zangu binafsi, jamii yangu na wao kwa jumla kwa bunge na taifa zima la Uganda kwa kumpoteza spika wao. Kama vile mmoja wa wenzetu alivyozungumza, mwaka uliopita mwezi wa Disemba tulipata fursa ya kujumuika naye katika mchezo ya mabunge ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mjini Arusha mwaka uliopita. Ngawaje hatukuzungumzia na kwa ukaribu, tulipata kushabikia timu zetu pamoja na kuangalia michezo, kufurahia katika wiki hizo mbili ambazo tulikuwa nazo. Na kutoka kwa vile nilivyomtizama wakati alipokuwa anaendeleza majukumu yake kama spika na kuiongoza timu za Uganda katika michezo yao, alikuwa ni mtu mkakamavu, anapenda watu, na uongozi wake ulikuwa unaheshimika na wabunge wale wa kutoka nchi ya Tanzania. Ni vizuri bwana spika, nizungumze na kusema kwamba hili ni jambo nzuri sana kwamba mabunge ya Afrika Mashariki tunatambuana kiasi hiki wakati ambapo tunalenga kuleta ule uwiano na kuwa na matumaini kwamba siku moja tutaweza kuafikia ile ndoto yetu ambapo tutaweza kuyapata yale maazimio ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo tutakuwa watu wa moja, tuwe tunazungumza kama vile tunavyozungumza lugha moja, tuweze hata katika kazi zetu mazungumzo ya simu yawe katika taarifa moja, katika borders zetu bwana spika, watu wasio wanaitisha vitambulisho vyovyote, kwa sababu sisi wote ni ndugu na dada, na hatuwezi kuyapata hayo kama hatuchukui nafasi na fursa kutambuana na kusimama pamoja na nchi tofauti wakati wana janga kama hili. Kwa hivyo ni jambo nzuri ambapo bunge la Kenya limechukua muda huu wote kupeana pole na rambirambi zetu katika wabunge la Uganda, ili wajue sisi tunawapenda na tunawaheshimu na tunaona kama ndugu. Kwa niaba ya watu wa Kericho ninatoa rambirambi zangu. Asante bwana spika kwa fursa hii. Asante sana Senator Abshiru Halake. Asante sana bwana spika kwa kunipa hii fursa. Pia mimi ni ungane na wenzangu kuwapa pole watu wa Uganda na bunge la taifa la Uganda kwa kumpoteza spika wao. Mimi simjui binafsi, lakini ningependa kuwapatia pole kwa sababu kifo ni mgumu, wakati mgumu sana kwa familia ya mwenda zake, lakini pia sisi kama wabunge wenzake tunajihisi familia yake pia. Na kwa hivyo singependa kusema sana ila kusema Mungu awapatie subra katika wakati huu mgumu wa Buria, na pia wapatie watu wa Uganda na bunge la Uganda comfort ama kile tunaita subra katika mambo yao. Bwana spika, mimi ningependa kusema ya kwamba sisi kama Waislamu huwa kila kitu tunashukuru. Kwa hivyo pia hata katika kifo tunampa Mungu shukrani, kumuonesha ya kwamba hata kama sisi binadamu tunajua mengi, kuna mengi ambaye hatujui, na Mungu ndio msema ambaye anatupatia sisi maisha, na pia tunarudi kwake tukishamaliza safari yetu katika hapa duniani. Nawapa pole, na ningependa kusema Mungu amlaze pema peponi aliwalaza wale wema mbele yao. Shukran. Asante sana Senator Olekina. Thank you, Mr. Speaker. Asante bwana Speaker kwa nipa wakati huu ile niweze kutoa rambirambi zangu. Speaker aliyekuwa Speaker wa Uganda, familia yake, bunge la Uganda, baada najua wamemchagua Speaker mwingine na walimpoteza mtu ambaye alikuwa shupafu. Kazi ya Speaker ni kazi ya kuwa kama referee ambaye anaketi pale kutupa sisi nafasi ili tuweze
tetea wananchi wetu ambaye wametulete hapa. Kwa kweli kabisa ni jambo la kuhusunisha ili kumpoteza kiongozi kama huyo, na ningependa kuwajulisha watu ya kwamba sisi kama Wakenya kwa saa katika ile uwiano yetu wa jumuiya ya kimataifa tunawapa pole na tunawaombea Mola ili aweze kuwapatia nguvu ili muweze kuendelea na maisha. Tunajua kweli maisha yetu duniani ni siku chache sana. Kifo ni kitu ambaye inatukumbusha kwamba wakati tu hai lazima tufanye ile kazi ambaye imetulete ili tuweze kuwasaidia wananchi ambaye wanatuamini sana kuweza kuwafanyia kazi nzuri. Nimeshukuru sana Bwana Speaker. Asante. I've tried. Senator Gertrude Msuluve. Bwana Speaker, nashukuru sana umenipatia ili kupeana rambirambi zangu kwa ya Speaker mwenda zake. Kwa kweli ni uchungu sana kumpoteza Speaker. Nakumbuka wakati wa michezo Speaker wa Uganda alikuwa mwepesi sana kwa kuwa kutengeneza urafiki, na nasema pole sana kwa Waganda, nasema pole sana kwa niaba yangu, kwa niaba ya walemavu, pole sana kwa kumpoteza kiongozi aliyekuwa mshupavu, na najua ya kwamba bunge la Uganda sasa linaomboleza, na tunaomboleza pia nao, na tunasema kwamba Mungu aweze kuwasaidia, aweze kuwafariji, sababu ni yeye mwenye kupeana faraja. Na tunaomba kwamba hata jamii ya Speaker, Mwenyezi Mungu aweze kuidumisha, Mwenyezi Mungu aweze kuisaidia, haswa wakati huu wanapambana na jangwa la hii msiba. Mungu aweze kuwarehemu. Asante Speaker, nasema pole kwa yote. Other members. Maseneta, nina wasilisho lingine. Waheshimiwa maseneta, ibara 120 ya katiba ya Kenya inaeleza kwamba lugha rasmi za bunge la Kenya zitakuwa Kiingereza, Kiswahili na lugha ishara ya Kenya. Kwa kuongezea kwamba shughuli za bunge inaweza kuendelezwa kwa lugha zilizotajwa. Isitoshe, kanuni za kudumu ya 87(1) ya kanuni za kudumu za Seneti zinataja kwamba shughuli zote za Seneti zitaendeleshwa kwa Kiswahili, Kiingereza au katika lugha ishara ya Kenya. Waheshimiwa maseneta, uzingatiaji wa masharti yaliyotajwa hapo juu ya kanuni za kudumu umekuwa na changamoto, hasa wakati ambapo hotuba ya seneta ipo katika Kiswahili na angependa kunukuu sehemu fulani ya kanuni za kudumu. Maoni pia yametolewa kuhusu umuhimu wa kutafsiri kanuni za kudumu za Seneti katika Kiswahili ili kuweza kufungua shughuli za Seneti kwa sehemu kubwa ya umma wa Kenya ambao hutumia lugha hii katika shughuli zao za kila siku. Kamati ya uratibu na kanuni iliamua kwamba kanuni za kudumu za Seneti zitafsiriwe kwa Kiswahili. Katibu wa Seneti aliunda jopo kazi la tafsiri ya kanuni za kudumu za Seneti lilizojumuisha maafisa wa Seneti. Katika kufanya shughuli hii, jopo kazi lilitafuta usaidizi wa wasomi watajika wa Kiswahili kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi na Chuo Kikuu cha Moi. Kwa kuongezea, jopo kazi lilifaidi pakubwa kutokana na ujuzi wa maseneta wawili, Seneta Daktari Agnes Zani, CBS, na Seneta Daktari Isaac Mwaura, CBS.
waheshimiwa maseneta, jopo kazi hili lilitekeleza shughuli hii na kufanya mikutano kadha ya uidhinishaji na kuwasilisha ripoti yake kwa bodi ya usimamizi ya Seneti. Baadaye ripoti hiyo na nakala zilizotafsiriwa ya Kiswahili ya kanuni za kudumu ziliwasilishwa katika kamati ya uratibu na kanuni. Katika mkutano wake uliofanyika tarehe 8 Julai mwaka 2021, kamati ya uratibu na kanuni ilizingatia na kuidhinisha kanuni za kudumu za Seneti na nakala ya uili lugha. Waheshimiwa maseneta, nina furaha kuijulisha Seneti kwamba kanuni za kudumu za Seneti na kanuni za kudumu za uili lugha sasa zimechapishwa na zitasambazwa kwa maseneta wote. Kwa niaba ya Seneti, ningependa kumshukuru katibu wa Seneti na jopo kazi la kutafsiri kanuni za kudumu za Seneti likiongozwa na Bwana Lawrence Amolo kwa kutafsiri na uchapishaji wa kanuni hizi. Pili, shukrani zetu kama Seneti zinawaendea makamu wakuu wa chuo kikuu cha Nairobi na chuo kikuu cha Moi kwa ruhusu wasomi watajika wa Kiswahili kusaidia katika tafsiri. Wasomi hawa ni Profesa Ribe Mwangi wa chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Priska Jerono chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Clara S. Mumanyi chuo kikuu cha Moi, Bwana Nur Bakari chuo kikuu cha Moi. Tatu, shukrani zetu za dhati zinawaendea Seneta Daktari Agnes Zani CBS na Seneta Daktari Isaac Mwaura CBS kwa kupata muda kutokana na shughuli zao nyingi ili kutoa ujuzi wao wa Kiswahili kwenye mchakato wa tafsiri. Mwisho, shukrani za kipekee ziende kamati ya uratibu na kanuni kwa kuongoza mchakato wa kutafsiri na kutoa nakala za Kiswahili na uili lugha za kanuni za kudumu. Katika kamati hii inajumuisha Senator Kenneth Lusaka EG, Speaker wa Seneti na ndiye mwenyekiti wa kamati ile, Senator Professor Margaret Kamar EG, naibu Speaker wa Seneti na ni naibu wa kamati hii, Senator Daktari Lelegwe Rumbesi mwanachama, Senator Rose Nyamunga EBS mwanachama, Senator John Kenywa mwanachama, Senator Judith Pareno mwanachama, Senator Beth Mogo EGH mwanachama, Senator Daktari Agnes Zani CBS mwanachama na Senator Muhasibu Faria Haji mwanachama. Waheshimiwa maseneta, shughuli hii imechukua muda mrefu, lakini kama mnavyojua wahenga walisema kawia ufike. Kwa sasa hivi ndio mwanzo, mkoko unaalika maua. Kuzinduliwa kwa kanuni hizi za kudumu katika lugha ya Kiswahili ni jambo muhimu sana la kujivunia na tajika katika historia zetu kama nchi na kama bunge la Seneti. Ningependa kuwasihi ninyi nyote mfanye jitihada ili mfanikishe matumizi ya Kiswahili katika shughuli za Seneti. Hii itatuwezesha kuwasiliana barabara na wadau wetu ambao tunawakilisha, ikizingatiwa kuwa mke ni nguo, mkoba kupalilia. Ninawashukuru. Asanteni sana kwa kunisikiza. Senator Mazayo. Pole, kabla hujasema lolote Senator, ningependa kuwajulisha maseneta ya kwamba nakala ya
Nasema nakala ya kanuni za kudumu pamoja na nakala ya wili lugha zitapatikana naweza kupata katika hili jumba letu, ambapo utapata nakala, the journals room utapata pale. Asante Bwana Spika. Bwana Spika, nilikuwa pia nataka kumwambia akiwa nataka hizi nakala, yule ndugu yangu Aaron Cheriot, seneta wa Kericho, achukue hizo katika ofisi ya hawa maofisa wetu. Kwa hiyo nafikiria akienda hata saa hizi anaweza kuzipata hizo nakala ambazo zitamueleza vyema. Ndugu yangu Aaron Cheriot na Ledama waende huko watapata. Asante Bwana Spika kwa kunipa muda huu, pia mimi niweze kukupatia kongole katika ile kamati ambayo ilihusika na kuandika ama kutengeneza. Sasa Bwana Spika, nataka utetezi. Bwana Spika, ni jambo la heshima na jambo la kusifu ya kwamba shughuli za bunge sasa zinaweza kuendeshwa kwa lugha ya Kiswahili, Kizungu na pia lugha ya ishara. Hili ni jambo la kwamba limeweza kutufanya sisi wa Kenya kujivunia kuwa wa Kenya, ya kwamba tuko na lugha 3 ambazo tunaweza kuzitumia katika nchi yetu. Bwana Spika, kuna umuhimu wa kunukuu hizi kanuni za kudumu za Seneti. Hizi kanuni za kudumu kwa muda mrefu sana imekuwa vigumu sana kuweza kusema standing order, wengine wanasema ni kanuni za kudumu. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo zuri ili tuweze kupata tafakari ama kuweza kutafsiriwa kwa maseneta ili waweze kujua. Kumekuwa na uhaba wa kwamba maseneta wengi, ikiwa hata huyu seneta aliye mbele yangu, seneta Olekina Ledama, ana tabia hiyo ya kuketi mbele ya wenzake wakiwa wanaongea. Bwana Spika, nikiongea nataka nikuangalie sura. Bwana Spika, pia ni vyema Bwana Spika kuona kwamba kuchapishwa kwa hizi lugha, kwa hii lugha ya Kiswahili, Bwana Spika, itaendelea kusaidia, na sio mwisho peke yake kutengeza hizi kanuni za kudumu. Kanuni za kudumu mara kwa mara zinageuka. Kwa hiyo itahitaji mara kwa mara pia kamati iweze kuketi hapo na kuangalia zile kanuni zilizogeuka ziweze pia kutafsiriwa vingine. Bwana Spika, kuna wale wasomi ambao walihusika katika kutengeza hizi kanuni za kudumu. Bwana Spika, tunaona University of Nairobi, University ya Moi, University ya Kenyatta, hawa wenzetu walihusika sana kutengeza hizi kanuni za kudumu. Lakini hususan ningependa kusema kwamba wale maseneta ambao wako hapa ndani, ikiwa seneta dada yetu msomi Agnes Zani na ndugu yetu Dr. Maura ambaye hayuko saizi, nafikiria yuko katika ile hali ya kuzunguka huko na huko akitafuta kura za UDA badala ya kuja hapa ndani na kufanya kazi lakini tunasema ya kwamba yeye pia tunampatia kongole kwa sababu alikuwa mmoja wa wale watu ambao waliketi na wakatafakari ili kuweza kunukuu hizi kanuni za kudumu katika bunge letu la Senate. Bwana Spika, kwa kumalizia, pilo mmesema mkoko ndio sasa unaalika maua. Ni kumaanisha ya kwamba hakuna mwisho wa Kiswahili. Ikiwa mkoko umeanza kuanika maua sasa, ikiwa hizi kanuni za kudumu zitapatikana, kuna kwingine kumekosewa, kuna kwingine kutataka kurekebishwa, litakuwa jambo zuri sana. Na mimi nina hakika ya kwamba sio sisi tu kwamba sasa bunge la Seneti linafika mwisho, lakini hatimaye wale watakao kuja wakiwa wanataka kujifundisha ama kuongea Kiswahili
ama kuongea kwa lugha ile ya ishara ama kuongea kwa lugha ya Kizungu, basi watafaidika na hizi nakala ambazo tuko nazo. Asante Bwana Spika. Asante. Senator Faki. Senator Faki. Yes, online. Ni kama hapatikani. Kabla tumtafute Senator Faki, Senator Olekina. Na Senator Olekina nakala ina. Nashukuru Bwana Spika. Senator Olekina. Yes. Nakala kwa lugha ya Uraibuni ni copy. Uraibuni. Usiseme kwa lugha ya Kiswahili Bwana Spika. Sasa Bwana Spika unafanya iwe complicated tena. Sindashindwa hata kucontribute. Bwana Spika, ningependa kukushukuru kwa kunipa nafasi hii ili pia mimi niweze kujifunza Kiswahili katika bunge la taifa la Kenya. Lakini kwa kweli kabisa hii ni jambo ambaye ingefanywa hapo mwanzo. Lakini ni nini Senator Wambua? So nipe nafasi bwana. Shida yako ni nini? Nashukuru Bwana Spika. Bwana Spika, ndugu yangu seneta wa gatusi la Narok anasema anajifunza Kiswahili katika bunge la kitaifa. Sisi hapa tuko katika bunge la seneti. Bunge la kitaifa ni National Assembly. Bwana Spika, kumkosoa tu kidogo sana. Nashukuru. Bwana Spika, namshukuru kakangu seneta kutoka kaunti ya Kitui kwa kunikosoa. Ni jambo ambalo kwa kweli kabisa pia mimi ningekumbuka kwamba hili ni bunge la seneti ambalo ndio senior ama mkubwa wa bunge la kitaifa. Bwana Spika, Kiswahili ni ngumu sana. Na naomba Mungu kufika wakati ambaye pia Kimasai hiyo nakala hii ya bunge itabadilishwa iwe katika lugha ya Kimasai ili sisi wote wa Kenya tuweze kuzungumza. Ni ipi hoja nidhamu Senator Mazayo? Bwana Spika, sijui kama umesikia na mashikio yako ya kwamba Olekina anasema seneta wa Narok anasema ya kwamba hizi kanuni za bunge ziwe zitaandikwa kwa lugha ya Kimasai. Tuko na lugha 45. Sasa yeye akisema iandikwe Kimasai, unajua huyu Masai sijui anaongea tunaelewa Bwana Spika ya kwamba bila upendeleo huyu seneta Oledama wa Narok yeye anapenda Wamasai sana na Wamasai wanampenda, maana yake sengine ananionyesha hapa Wamasai wamejaa ndani ya nyumba yake, lakini hiyo si lazima ya kwamba hizi kanuni zetu za kudumu za bunge ziandikwe kwa lugha ya Kimasai. Nataka kumkosoa ya kwamba hatutakuwa na wakati huo wa kuandika lugha zote 45 ama sijui 44 za makabila yote katika Kenya. Asante Bwana Spika. Asante Senator Olekina. Bwana Spika, Biblia imeandikwa katika lugha zote za dunia. Bunge la taifa, mabunge la seneti ni mahali ambapo viongozi wanakuja kushauriana ili waweze kusaidia mahali ile ambayo wametoka. Mimi pale ambaye nimezaliwa kuna watu wengi ambaye bado hawawezi kuzungumza lugha ya Kiswahili.
Hata mimi najaribu sana, na ni kwa sababu nimeketi karibu na ndugu yangu ambaye yeye alibahatika kuzaliwa katika county ambaye watu huzungumza Kiswahili. Mimi kutoa maoni yangu kusema ya kwamba ni vizuri pia lugha zetu zote zile ambazo tunazo hapa Kenya na pia katika ile utamaduni wetu lazima tuendelee kuzingatia. Namshukuru dadangu kwa kunikumbusha hiyo. Lazima pia sisi what do you say, to be proud of, tujivunie. Lazima pia sisi tujivunie kuwa wa Kenya, tujivunie kuwa Masaini, kwa sababu Bwana Spika umesema lugha ya Kiarabuni. Mimi nitafurahi siku ile ambaye ugaibuni. Sasa hiyo ni nini tena? Hiyo ni kitu ngumu sana. Bwana Spika, mimi ningependa kuona kwamba kuna wakati ile ambaye lugha zote zile ambaye tuko nazo hapa Kenya, kama venye Qur'an imeandikwa kwa lugha zote, pengine Biblia najua imeandikwa kwa lugha zote, ni vizuri pia watu wale ambaye wako nyumbani ambaye pia wangependa kuwa viongozi waweze pia kujua hizi desturi ama kanuni ambazo ziko katika nakala. Umenifunza Kiswahili mzuri. Nakala ya bunge inasema nini? Hiyo ni vitu ambaye watu wengi hawajui. Nakala ni kumbukumbu. Aise mimi ndio la gola. So Bwana Spika, nikimalizia, nawashukuru sana nyinyi ambaye mliketi mkaweka akili yenu yote hapo muweze kutafsiri kutoka lugha ya Kizungu na kuweka katika Kiswahili. Siku moja tutaweka Kikamba na tuweke sasa West Pokot ni lugha gani hiyo? Kipokot na pia Kigiriama, lakini Kiborana, lakini Kigiriama ni kama Kiswahili tu. Lakini hii mambo ambaye kweli najaribu sana kutafuta matamshi ile ambaye nitatumia kuweza kuweka what do you call emphasis in Swahili? Kusisitiza ni mambo ambayo itatusaidia kama Wakenya. Itatusaidia kwa sababu pia kama mimi sasa niko hapa naanza kujifunza Kiswahili. Na ni kweli mimi najifunza Kiswahili kwa sababu mimi sikuwa najua Kiswahili. Nimeishi Marekani miaka 20. Unaona? Na najaribu pole pole. Sasa ikiweko wa Kimasai ni mzuri pia, itatusaidia tuendelee. Wale watoto ama mama ambaye hawakupata nafasi, tunaweza kuambia hizi petitions. Order number 5, papers. Majority Leader. Okay, thank you. Mr. Speaker, sir, I beg to lay the following papers on the table of the Senate today, 24th March 2022. 1. Report of the Auditor General on the financial statement of Kericho County Assembly Car
Assembly Staff Car and Mortgage Fund for the year ended 30th June 2017. 2. Report of the Auditor General on the financial statement of Kisumu County Women, Youth and People with Disabilities Fund for the year ended 30th June 2019. 3. Report of the Auditor General on the financial statement of Kisumu County Women, Youth and People with Disability Fund for the year ended 30th June 2020. 4. Report of the Auditor General on the financial statement of Kajiado County Executive Staff Car Loan and Mortgage Scheme Fund for the year ended 30th June 2020. And 5. Report of the Auditor General on the financial statement of Samburu County Executive Staff Mortgage Scheme Fund for the year ended 30th June 2020. Thank you. And I lay Chairman Labour is not there. Is there a member of Labour Committee? Okay, they are not there. Next order. Oh, there's a member of Labour Committee. Okay, Senator Stewart Mazayo. Yes. Bwana Spika, nataka kuweka hii makaratasi katika meza hii ya Seneti leo tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka wa 2022. Bwana Spika, ripoti hii ya Labour, ya kamati ya Labour, hoja gani ya nidhamu kiongozi wa wengi? Hoja gani ya nidhamu kiongozi wa wengi? Mambo ya wafanyikazi, bili ya wafanyikazi. Stewart Mazayo, ngoja. Kuna hoja ya nidhamu. Stewart, kuna hoja ya nidhamu. Mr. Speaker, is it in order, Mr. Speaker, even with all the enthusiasm about speaking Kiswahili, is it in order for a senator who is laying papers with a statement written in English for him to try and present it in Kiswahili? Speaker, is he in order? Katika wasilisho langu ambalo nilisoma, tumesema kumekuwa na changamoto wakati taarifa imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza alafu najaribu kuinukuu kwa lugha ya Kiswahili, kunakuwa na changamoto. Pengine Senator Stewart Mazayo, ningependa tu ndio tu Senator Stewart Mazayo, ningeomba tu usome vile ambavyo imeandikwa, kwa sababu wakati speaker alikuwa akiamrisha kwamba hiyo ndio ripoti takakuja iko katika lugha ya Kiingereza. Naomba tafadhali ufuate maagizo. Shukran Bwana Spika, nimechukua maoni yako kwa ukarimu. Ndugu yangu chairman wangu Bwana Ndwiga ameingia, na shukran sana. Mr. Speaker, allow me to lay the following paper on the table of the Senate today, the 24th of March, 2022. The report of the Standing Committee on Labor and Social Welfare on the Employment Amendment Bill 2022, Senate Bill 54 of 2021. I thank you, Mr. Speaker.
Next order. Order number 6, notices of motion. Order number 7, statements. Mwenyekiti wa kamati ya fedha, Senator Charles Kibiru. Senator wa Kirinyaga. Asante sana Bwana Speaker. But now that you have ruled that we lead as it is written, allow me to use the language that has been universal. Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 51, 1A of the Standing Orders of the Senate to make statement concerning the status of County Government's Grants Bill, Senate Bill number 35 of 2021. Mr. Speaker, the County Grants Bill, Senate Bill number 35 of 2021, was published on 25th May 2021 and introduced to the Senate on 6th July 2021. The bill intends to provide a mechanism or instrument to transfer of conditional and unconditional grants from the national government share of revenue and from proceeds of loan and grants from development partners to the county government. Mr. Speaker, the Standing Committee on Finance and Budget resolved to sponsor this bill in compliance with the High Court ruling of petition number 252 of 2016. The court in its ruling held that Article 202 of the Constitution, as read together with Article 218(1) and A of the Constitution, does not permit conditional or unconditional grants to be provided for in the Annual Division of Revenue Act, the commonly known as DOLA, and thereof, by extension, in the County Allocation of Revenue Act, or CALA. Mr. Speaker, the bill was passed by the Senate on 15th September. Mr. Speaker, we need to note when we passed, 15th September 2021, and transmitted to the National Assembly for concurrency. The National Assembly passed the bill with amendments 3 months later on 2nd December 2021. At a plenary sitting held on Tuesday 21st December 2021, the Senate considered the National Assembly amendments to the County Government's Grants Bill, Senate Bill number 35 or 2021, and rejected all the amendments. Pursuant to Article 112 2B of the Constitution, the bill was referred to the Mediation Committee and Article 113 of the Constitution. Mr. Speaker, aware that expeditious consideration and passage of this bill would resolve the long-delayed disbursement of conditional allocation and grants to the county governments, it was proposed that the committee commences its meeting on Tuesday, 20th January 2022. There was concerted effort, especially by members representing the Senate, to hold meetings and dispense the bill as a matter of urgency. However, there has been inordinate delay in processing this bill, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as you may recall, on 2nd March 2022, I sought your intervention to engage your counterpart and ensure the mediation committee commences its sitting. I appreciate that the efforts you made yielded fruits, and the committee held its first sitting on Tuesday, 15th March 2022. The committee, at its second sitting on Tuesday, 22nd March, held its meeting on Tuesday, 22nd March 2022, held a meeting with the stakeholders. It is worth noting that the main bone of contention in whether the bill should be an annual legislation setting out the distribution of grants to the 47 counties, or whether the bill should provide a general framework for dealing with additional allocation. It behoves me to reiterate that the genesis of this bill is a judgment that required additional allocation to counties to be excised from the Division of Revenue Bill, and by extension, the County Allocation of Revenue Bill.
This bill is not an attempt to reinvent the wheel, Mr. Speaker. The matters provided therein have, for the last 7 years, been provided for in the Division of Revenue Bill and the County Allocation of Revenue Bill. In fact, Mr. Speaker, the bill may be considered as an extraction of matters excluded by the judgment and a collation of these matters in this nascent legislative proposal. Mr. Speaker, the main object of the bill was to unlock Kenya shillings that 9,880,516 additional allocation to the county government, of which 7.535 billion is from the national government share of revenue, while that 2.343 billion is from the proceeds of loans and grants from development partners. The additional allocation, Mr. Speaker, represents a crucial supplemental funding mechanism for counties to discharge their functions under Part 2 of the 4th schedule of the Constitution. Failure to pass the bill represents a crippling of county budget implementation and an egregious impediment to the principles of devolution, Mr. Speaker. For instance, it denies, just to mention a few, West Pokot, where the majority leader comes from, 733,251 million, and the city of Kisumu County, 922 million.93, Wajir County, where my friend comes from, Dr. Abdrai, Kenya shillings 1.313 billion, and Bungoma 696 million, Mr. Speaker, where the substantive speaker comes from. Mr. Speaker, these additional allocations are supposed to be absorbed, all utilized by the counties in the current financial year 2021-2022. It is disastrous that critical projects funded by these funds have stalled, Mr. Speaker. Secondly, the citizens are denied the rights to enjoy services such as improved health care services which are funded by such funds. Mr. Speaker, the budget preparation for the next financial year 2022-2023 is in the high gear, and it appears we have forgotten about these grants that ought to be funding implementation of various projects in the counties. The Division of Revenue Bill 2022 was tabled and the debate is continuing in this House, whereas we have not concluded budget documentation for the current financial year, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the question we ask ourselves, Mr. Speaker, do we close our eyes and process the documents for the next financial year? I ask the senators. Should we assume funds for the next financial year are more critical than unlocking the allocation of the current financial year? I pose the same to the Senate. Mr. Speaker, as a chair, I'm of the opinion that this House is at a crossroad. The decision to make this matter, the decision we make on this matter, Mr. Speaker, will set a precedent on how matters of budget would be prioritized in the future. I thank you, Mr. Speaker. Senator Aaron Cheriot. Thank you. This is a constitutional issue. It's not just about the standing of a Senate in the Republic of Kenya and what we want to do. It's about securing our position in the place of history. This is a very important issue, Mr. Speaker. You know for a fact the journey that this term of parliament has led us to as a House, where we began, where we faltered, and where we currently stand. Mr. Speaker, I must start by appreciating my chairman, Senator Kibiru of Kirinyaga, for standing firm, being solid, resolute, independent, and a man of great character. If he had chosen to be like many who have sacrificed this House at the altar of political expediency, then he would have easily sat down and said, what is in it for me personally? But he has chosen the path of ensuring
that this house remains a house that is respected, a house that stands up for the rule of law. This is a matter of the rule of law, Mr. Speaker. Somebody wants to undermine this house. They want to prove to the world that Senate does not matter, that we can sit here, pass legislation, and be ignored. Mr. Speaker, this cannot be the case. Let me take you back, Mr. Speaker, and inform you for a fact that I know the history of the County Grants Bill very well, because I was part of the Finance and Budget Committee in 2016 when people went to court and sued Parliament and specifically mentioned the Senate, because a trend had emerged when we were budgeting, Mr. Speaker, where despite the Constitution speaking of 2 levels of division of revenue, the National Treasury and the National Assembly were in cahoots, Mr. Speaker, to ensure that certain counties benefit more than the rest of the counties in contravention of our Constitution, Mr. Speaker, by introducing this thing known as the county grants, Mr. Speaker. And therefore, following the ruling of the courts, we began the process of ensuring that we do a bill that will ensure that for every allocation outside of the division of revenue that counties get, there is an enshrined constitutional procedure passed by both houses of parliament, because we could see a trend. When the first county grants, conditional grants were given, it was only to 5 counties, and I think your county of Laikipia, if I'm not wrong, no, Nyandarua was one of the counties, your neighboring county, because initially, and somebody argued quite well, that we had counties which were not former provincial headquarters, and therefore they didn't have county headquarters, and therefore we had about 4 or 5 counties that we gave conditional grants to, I think in the division of revenue of 2015. But increasingly, the National Treasury saw a loophole, and they began making sure that year on year, there were increasing figures. In fact, the one that we rejected in the financial year of 2017-2018, if you read through the report of Senate's Budget and Finance Committee, Mr. Speaker, was close to 100 billion shillings. You can imagine you are devolving 316, because that was a devolved fund that particular financial year, Mr. Speaker, and out of which 70 or 80 billion is in conditional grant. Somebody has sat at Treasury, they have not consulted us, the representatives of the people, and somehow you just say allocate 5 billion to Narok, 2 billion to Nyamira, 1 to this particular county, at the whims of political expediency. And we stood firm and said this cannot be the case. All counties are equal. Senate always rises up higher than the normal political temperature of a country. We stand firm, Mr. Speaker, and therefore this matter cannot be let to easily fly. As members of Budget and Finance Committee, we stand with the position taken by our chair. That is a correct constitutional interpretation. Unless members of the National Assembly humble themselves, we come, negotiate, agree, because part of mediation, we don't have to necessarily agree, but by passing a procedure of Parliament, that while mediation is still ongoing, you have already brought before the House of Parliament your distribution for the next financial year, and telling us that we don't know when you will next agree. What is a hurry for, Mr. Speaker? There is no constitutional timeline. There is no legislative timeline that we are in breach of. Therefore, we must stand firm as a House and ensure that we do the right thing. Finally, Mr. Speaker, you know, I don't want us to be casual about this issue. I don't know if members know that by going into dalliance with the executive, Parliament has lost its independence. We have lost our respect. Imagine we have sunk the lowest. Even before our members of staff, they look at us nowadays, they can't respect us as honorable members, because the things that are being done, Mr. Speaker, are shameful. I will tell you, and I'd like it to go on record, for example, Mr. Speaker, I know for a fact that when, for example, the committee led by Senator Mogeni, Justice and Legal Affairs, was considering the political parties amendment bill, government printer had already printed the version of the bill and was just only awaiting signing. I know everything that happened. I can give a trail of events. That's why they were asked not to change even a single comma, because there are people who sit in big offices and they know we are just a rubber stamp. There's nothing that we can do. What is it, Senator Okongo Mugeni? Mr. Speaker, Senator for Kericho is a good friend of mine. He's my neighbor, a very promising upcoming senator, and I wish him well in his political career. But Mr. Speaker,
I want to ask whether the Senator for Kericho is in order to cast aspersions on my name and the position as Chair of Justice, Human Rights and Legal Committee by alleging on the floor of the House that I received phone calls so that I can write my report in the version I presented it before the floor. Mr. Speaker, can Senator Cheruyot substantiate on the floor? Because the people of Nyamira, Mr. Speaker, and the country as large, and even the members of the legal profession are watching, and they could be wondering, Mr. Speaker, can you substantiate who called me, when, and what directives I got, Mr. Speaker? Senator Cheruyot. Mr. Speaker, first of all, Senator Cheruyot. Yes, Mr. Speaker. Senator Cheruyot, Yes, you either substantiate or withdraw that statement. Which part of the statement, Mr. Speaker? Because from what I heard, allow me to explain, Mr. Speaker. From what I heard, I misunderstood what I meant. Because I never said that he was called personally. I said that I know for a fact that when his committee was considering the political parties amendment bill, government printers had already printed their own version of that bill. And that's why there was a that you are a representative of the people. They wake up early at 6 a.m. in the morning, vote for you to come and speak up for them, but there are people that you are willingly donating our powers to. This is one such instance. Let us be firm about this particular issue and do that which the budget committee, Senate's Committee on Budget and Finance is requesting us to do. Conclude on the mediation first on county grants bill. Then after we have concluded, we consider the reports as they are bringing it to us. It's a simple matter, but very important. Finally, Mr. Speaker, let us not forget that the one reason why Senate continues to enjoy the place of pride and respect in this country is because of our yearly stand on the division of revenue bill. If we lose that particular point, there is no business of printing your campaign posters to come back to this house, Mr. Speaker. And this is one such matter. Let us be firm about it. Thank you, Mr. Speaker. Senator Enoch Wambua. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, first of all is to really congratulate the chairman of the Senate Budget Committee for being very firm on a matter as important as the management of conditional grants to counties is concerned. The Speaker, it will be remembered that the county government grants bill is actually a Senate bill. It's a bill that originated from this house. And the Speaker, that bill, and the records will bear me witness, it's a bill that elicited a lot of debate in this house and a lot of support, because in it, Mr. Speaker, we get an opportunity to align the management of conditional grants going to our counties. At stake in this financial year, Mr. Speaker, is over 70 billion Kenya shillings worth of grants, and the bulk of it from donors. Mr. Speaker, at times I am baffled because I thought it would be in the best interest of any government to deliver services and devolve a lot more funds to the people that deserve those services and those funds. But here's a situation, Mr. Speaker, where
the leader of majority, and I don't know, Mr. Speaker, where this even came from. Mr. Speaker, it is difficult to understand how the leader of majority, who is actually the leader of government business in this house, and he knows pretty well that this matter of county government's grants bill is pending in mediation. Then goes ahead to table the division of revenue bill to be debated. And in fact, Mr. Speaker, I want to go on record on this one. There seems to be that you have a point of order. No, you don't have, you don't hear. You yourself proceed, just proceed with your contributions. And I just want to because to avoid us, Honorable Speaker, speaking about generalities. I support. I read out what is the object in the memorandum of objects and reasons. Yes. You can see what is proposed is opening of an account. Narrow. It's just about the opening of that account for efficiency. For efficiency while transacting with third parties. Yes. So if we now